sors de Tune, présentement, moi c'est Yashenub. Et aujourd'hui, nous décidons de faire ça meeting là, parce que normalement, on a fait un meeting earlier, mais vu que les choses online, etc., nous disons, nous faisons pas un après, les fini habitués avec sa système université là, fini faire des tests, tout ça là, je connais un petit peu comment il était. Pour qu'il explique l'accréditation, c'est quoi? On ne va pas juste passer à l'accréditation, parce que je connais qui nous a un banco qui nous accrédité dessus aujourd'hui. Donc, accréditation, liée pour les élèves qui font engineering. OK? Et donc, nous passons par ce truc aussi. Donc, vous avez aussi les plus useful, nous passons au SFQ, etc. Donc, accréditation, c'est quoi? Accréditation, c'est un process que ça degré sécurité là, les reconnaître devant les autres pays. Donc, qui van pays, c'est van pays qui font partie de Washington Accord. Je peux vous envoyer un link. Je vais checker, je peux vous un pays qui est dans Washington Accord. Okay? Donc, comme on dit, c'est un process que l'Université Maurice fait. Et à chaque année, il y a une personne qui vient évaluer ça. Si on ne pas trompé, maintenant, bien sûr, Adam, s'il te plaît. Elle a même ça sur le chat. Elle n'a pas compris que je vais juste te raconter en anglais. Yes, so my apologies. So we'll be talking about accreditation for the engineering degree. Okay. So what is accreditation? So accreditation is a process by which the degree that you have right now will be recognized in several other countries. Okay. So for example, right now with the degree, let's take accreditation apart. The degree that you will have, you will go to a country and then do registration there. You will have to do an exam. But with accreditation, if your course is accredited, this means that there are several steps that you will not do. For example, you will not be having exams. You will go directly like the registration process there. So what are the countries in this Washington Accord? I will send to you a link. Just give me a few minutes because I lost it. I will sending it in the chat box itself, that you can see. And accreditation is quite severe sometimes. Okay, we will have prerequisite modules, which means that if you don't clear this module, another module maybe in year 2 or year 3 will not be able to take them. And we have some cases where students had to extend by 1 year because of this one module. Okay, so I think that I pass to Manvir, who will be sharing a program structure for mechatronics, but it's almost the same for every one of you, for year 1 especially. So you will have to search yours. You will have yours on, if your program coordinator didn't send it to you, you can find it on the website of the faculty. Okay, so Manvir, can you share it? Okay, you have a few minutes. Okay, so meanwhile, I'll talk about SFQ. What is SFQ? So SFQ means a student feedback questionnaire. What does it mean? That I don't know if any of you did open the SFQ. You will fill it and give a feedback on the lecturers. Okay. So I advise you not to be too harsh, because these lecturers will use these feedback to improve their services next time. Okay, for example, I remember that for my batch, one student filled the SFQ and told the lecturer to use more examples in their lectures, in their lecture slides, like applied engineering. So then after, I think that lecturers usually get it by week 12 or week 13 maybe. And then he told us that if we think of anything about how to improve his teaching, we can tell him or her. So SFQ really gives you this opportunity for maybe some shy among us to propose to the lecturer and evaluate their work. And also, as I said, don't be too harsh on them, because yes, it is anonymous, but they do read it. Okay. And I'll be taking another question. So I have one question. Is accreditation mandatory? Okay. So yes, for all the engineering courses now,
you have to do accreditation, okay, because it's a process. And for course OSCM and DASED, it is not accredited. Okay, so ELOs, we'll be talking about ELOs also. Okay, so I think that we'll pass to Nick to explain the CPA. No, Manvia will talk on the program structure. I'll share it. He has some difficulties. Okay. Yeah. All right. Yes, hi. So the program structure will basically, actually the most important thing in the program structure is the module map that you'll find at the end of the structure, which will be the 16th. Yes, here it is. Here you'll find all the modules that you will be doing during the course of the 4 years for mechatronics as is. And so the most important modules are the ones that we have that will be prerequisite for other modules later on. For example, Physics 1212 in year 1 semester 2. Yes, Physics for Engineers 2 will be prerequisite for several modules afterwards. So this will give you an idea which modules you have to pay special attention to so that you don't get problems afterwards. Yes. And this effect snowballs onto year 4. So if someone from mechatronics fails this module, they will have to extend by another year. Wow, so much. It keeps going on until up to year 4. Yes, so as you can see, it is really important to know very well your program structure, because there are modules that you can afford to fail, but some modules really you simply can't. So yes, do really familiarize yourself with your program structure. We'll be also talking about credits. Nick will be talking about it. We had few questions on this also. Okay, let me just share one of my MSS. What I propose is that the other seniors from the other departments, you can also tell your juniors what are the prerequisite modules that they must pay attention to. I think that for physics 2 is all the year 1 have it, right? As prerequisite? No, not really. I don't think so. Okay. I can share some MSS this program structure itself. Okay. So credits, here it is, the column of UM credits. This is defined as the amount of lecture, one amount of lecture being delivered in this module, or second thing is the weight of that module throughout your list of modules. So for a typical module having 2 UML credits, it means that we only have 2 hours of lectures per week. That's it. Or 2 hours and 1 hour tutorial, I think. Yes, 1 plus 2. All right. So at the end of a semester, when the exam section calculates your result and your CPA, they use this UM credits. I'm going to show you how they use it to calculate the result. But bear in mind that the higher the credit, the higher marks you can get. If you get an A+ in a module with 4 credit, your percentage will go higher up when you get an A+ in a module with 2 credit. But doesn't mean you can network well in module of 2 credits. No, you have to work well in every one you can, but bear in mind that the higher the credit, the more chance for your CPA to go up, and likewise, more chance for your CPA to go down. So yeah, that is, here it is, 8 national hours, okay.
per semester, you'll have to clear a minimum amount of credit. So for this semester one, year one, semester one, for mechatronics, we have 19 credits. You have to clear at least half, or I'm not so sure about the exact number, but I know for a fact that you can't afford to lose more than half. If I'm not mistaken, someone can correct me. So you cannot proceed to the next year if you don't satisfy 19 plus 20, 39. So don't satisfy, I think, 30 out of 31, 39, sorry. No, that's more. Sorry, I'm not so sure how much module you can afford to fail, but bear in mind that you have to clear a minimum number of module, a minimum number of credits, so that you get promoted in the next year. So that is all for credit. Actually, you can take over. Ouais, sorry, moi couper un coup de Nick. Ouais. C'est seulement un camarade qui pas capable de join sa Google Meet là, et dans live là YouTube right now. Là-bas, si moi prends une question, c'est ça qui est là. Donc, mais fini, c'est un link documents. On est reach maximum là. Moi penser, en fait, Niamel, tu peux dire moi, tu peux lire ce. Yes, on fait IEEE jusqu'à 250 limite, le Google Meet. Depuis donc, ça tu peux pas sent corriger, les là. métiers de design. Google Meet n'a pas le son. Pourquoi les médias riches? Ouais. Show everyone. Das le son. Bon, on va se dire parce que normalement, je l'ai jusqu'à 250. Bon, pas qu'à ça, tu on continue. Yes, oui. So we'll be also about receipt and retake. I think that I leave the floor to Yashtia now. Okay. Okay, so present myself, I'm Yashti, student of electrical and electronic, final year. Okay, first thing first, as your freshers, first thing that you should know is that you should know your program structure by heart. I mean, you should know everything that there is in your program structure, but the first thing that you should know, let me share my screen, just take a few notes so you know what you have to do. I'm just going to give you a few guidelines how you can go through your university life. So let me share my screen. All right, first thing. Okay, first you should know this, your program structure, and you should know that very, like to say by heart, but not really, but you should know it very well. You should read all the regulations that there are about how you can proceed to the next year, how many modules you can fill, everything is detailed. And that second thing is that you should know the university regulations. But you will have it on the university website. So maybe I can show you. Okay. So you go to study at regulations, and enlarge it. So here you will have all the regulations that there is. And then for your program structure, you have it on the website. Okay, someone just shared his program structure, so that's where you find it. So those documents, you should know them very well. And I'll just open a program structure so you know the regulations. And actually what you should know is that students of engineering, your regulations are very different from other students at the university. So don't compare yourself to other students. Your regulations are different. Okay. Okay, yellow. I think someone will talk about that. Am I correct, Achille? Yes, Nick will talk on ELOs again. Okay. Nick, I think will talk on CPA as well. So what I'll focus is on your prerequisite module. So someone already explained.
So what's a prerequisite module? That is, if you fail certain modules, let's say you're an engineer, okay? You want to study, let's say, fluid mechanics, an example, fluid mechanics and mechanical engineering. But for you to study fluid mechanics, you should know physics, or basic physics. If you fail basic physics, you can't do fluid mechanics. As an example, I don't know your program structure of mechanical engineering. That's just an example. So the university already knows that you won't be able to cope with the class if you haven't passed physics 1. So you can't do fluid mechanics without you pass physics 1. So that's how it proceeds. So the university already has regulations on that. So let's see. So here, circuits and system, as you can see, it has 2 prerequisites. 2 modules are prerequisites from year 1. And you need to pass those 2 modules so that you can do this module. Okay? Okay, that's PR. And now, for you to proceed to the next year, you cannot fail more than 2 modules. Here it is. The student should not have failed more than 2 modules to be able to register for second year modules. What you should know. And if you fail a PR modules, then you can't register for second year module, which require this PR module. Okay, that's okay. Then someone will explain to you what's a credit. Someone already explained that. So credit is actually the number of hours that you need to spend as lectures and tutorials and personal work. That's how there's a calculation to calculate number of credits. So that's what you should know. And then there's a weight here. So level 1 modules have a weight of 1, level 2 a weight of 3, level 3 has a weight of 5, level 4 has a weight of 5. So what does that mean? I'll just be brief about that. So in all your year 1 modules, after you complete your year 1 accounts only for 7% of your total CPA at the end of your university life when you graduate. It's only 7% of your CPA. And year 2 is about 21% of your CPA. Year 3 is about 35% of your CPA. And year 4 is about 35% of your CPA. When I say CPA, it's final CPA at the end of everything when you graduate. Okay? So don't be too harsh if you haven't worked well on your test. I know you had some tests, so don't be harsh. So year 1 represents only 7%. So you actually have time to improve. So don't be harsh on yourself. And then what you should know is that if your CPA is less than 50% at the end of your second semester, you need to repeat the year. What we mean by repeat the year? Let's say, let me take an example. You have those number of modules. Let's say you pass 3 modules in semester 1 and 2 modules in semester 2. If you repeat the year, you will only take modules which you have not passed. Okay? But modules which you had already passed will still account in the number of credits. That is, you cannot exceed the maximum number of credits, which is 24 credits per semester. So you cannot exceed that. And under certain circumstances, if when you repeat a year and your CPA is above a certain percentage, I don't remember what percentage, when you're able to take 2 modules from the higher level, that is, let's say you are repeating year 1, you can take 2 modules from year 2. If you have got a quite nice CPA, you can do that. They allow you. And then maybe if we have students here, but when we calculate CPA, your weight is taken into account. So sometimes the university will allow you to move on to the next. I'm sorry. Let me repeat. Let's say that I'll just retake myself. I'll talk about receipt exams. I hope nobody's confused.
I'll talk about receipt exams. Okay, yeah. So let's say that you failed a module at the end of semester one, you failed a module. Many of you, I don't know, first semester was very hard for me and I failed quite a few modules. So at the end of the first semester, you might be stressed. What will happen? Will I be able to move to the next year, etc.? So let me tell you, if you failed a module, but you were able to score a minimum of 40% in your coursework and in your exams, the university will allow you to sit for a special paper. If you clear that paper, you pass the module. It is at the end of the year they will give you this opportunity. You have got 40% in your coursework and 40% in your exam. You will be able to move to have a special examinations for that particular module. If you pass that, you pass the module. And you only need to score 50% in that special paper. Don't think that this paper is easy. It's not that easy. It will be like a normal paper. Sometimes it will be even harder. So prepare yourself. The university is giving you a second opportunity. If you fail, then that's called a receipt exam. Okay. Now, certain times you will have lots of receipt exams. From my own personal experience, once I had 4 receipt examinations at the end of my year 2. Fortunately, I cleared all of them, but I'd say that you have quite a few receipt exams, and you can't decide whether you should go forward with the receipt exams or you should repeat. Sometimes it's much more worthwhile for you to repeat the year. From on your own, for you to increase your CPA, sometimes it is not worthwhile for you to do a receipt. It's better to repeat the year. Because let me tell you something. When you do a receipt exams, your CPA in that particular module, your percentage will be limited at 50%. That is, you will get only 50%. That is a C. Okay, the minimum marks required for passing. So you get a C in that module. And now let's assume that you fail the module. Then you will have to take the module again. We refer to that as a retake module, as a retake. Short term is retake. When you retake a module, once again, I don't think it's fair, but when you retake a module, still again, if you pass that module, let's say you get fine colors, you work very well for that module which you retake, you will only get 50% in that module. Even if you got 99 over 100, you will still get 50%. So which is why I say sometimes it's better for you to repeat than to retake modules. In year 1, I don't think it's an issue. It's better that you move forward. But when you reach year 2 and year 3, you should do the calculation. You should know how to calculate your CPA. We do all the calculations and think whether it is worthwhile for you to do the receipt exams or it's better for you to repeat the year. Okay. Okay, that's receipt examinations. Yes, Chair, we do have one question in the comments, if you can take it. Concerning the receipt exam. No, there's no limit on the receipt exam as long as you have this criteria. As long as you satisfy this criteria, you will have your receipt exams. But by the time that you know which module you have receipt exams, you have approximately 1 month to study for that. So in 1 month, you should know how much you can study. Sometimes let's say that you have, let's say you got 5 receipt exams. Sometimes you should know what are PR modules. It is better that you can concentrate on the PR modules. Let's say you have 5 receipt exams. Sometimes it's better that you focus only on 3. The other 2, if you pass, you pass. If you fail, you fail. You don't care. You should know which modules to focus. So which is why, first thing that you should know this program structure by heart. Your program structure is like your guideline, your university guideline. That's the most secret. That's the most important book at university. It's not new, it's not nothing. It's your program structure. You should know that very well. Because just a personal reflection here. If you're part of an organization, here you're a student of the university. So what you should know as a student
is that you should know how the university works, and you should also know all the regulations that there is. So as a good individual, as a good practice, if you want to be successful in every organization that you are, you should know how it functions. So, which is why I tell you, you should know your program structure, know the university regulations, and then you will know better the decisions that you need to take. We will help you as far as we can, but if you know those documents very well, so you will have no problem. Yes, let me add also one thing that on what Yashtia said. If you have a receipt for one module in semester one, do note that all the receipt that you have, even in semester one, will be examined a little bit 1 month before you start your year two. So it's during the holidays. And also you'll be notified by mail if you are eligible for a receipt exam. But this is not now. I think, Nick, it's, I think 1 or 2 months before the start of next year. It depends. I think it's after when you get your result for your semester 2. It's 1 week after that you get your mail for eligibility, and approximately 3 weeks to 4 weeks you'll get to take your receipt exams. So you will have 1 month to study for your receipt exams. Okay. One thing also that I would like to add, if ever you fail the receipt exam, it will affect your CPA. You will be awarded 0 credit for that module, which will decrease your CPA. That's why Yes, Ashtia said you should know how much you can learn for the receipt. If in case you are not able to take the receipt, it's preferable you retake the module itself. no, actually, I'll just beyond that. You just reminded me of something. No, it's when we are comparing retake and receipt, it's always better to do for a receipt. But when we are comparing repeating and retake modules, then sometimes it's better to repeat the year. That's what I mean here. Because let me be clear, when you're retaking a module, you will get only a C. Let's say you do top of a mock assignment, you got 99 over 100 in the exams, you got everything fine. But since you're retaking the module, you get only a C, a 50%. But when you repeat the year, for that module, then you can still score up to 100%. But when you retake a module, it's only up to 50%. So that's what I wanted to be clear. Okay, I think I'm good on my part. You think, actually, I need to elaborate on something? No, I think that you went through all the important points, and then we'll keep some narration at the end. We'll do it in Creole, sharing our personal experience. And well, we also need to pass on ELEs. So Nick, can you take the ELEs, please? ELEs, if I'm not mistaken, it starts to apply as from year 2 or year 3. It depends really. Like there are ELEs that it's at developmental stage from the year 1 and year 2. Exposure level in year 2, year 3, then assessed in year 4. Some ELEs are assessed in year 3 itself. For example, there is an ELE project management, which I'm currently doing. This is an ELE which is assessed in year 3, but mostly the ELEs are assessed in year 4. But there are 3 stages: developmental stage, exposure level, and the assessment of the ELE. Yes, Nick can take over. Yes, Nick. Also, please don't hesitate to go in the details on the ELEs, because even when we did this meeting last time, like last year, we didn't talk about ELEs. So some do absolutely 0 on ELEs. All right. Let me just share my screen. I'll share the whole screen. Okay.
All right. So ELO means exit level outcome, but it changed name since the new academic year. It's now GA. GA means graduate attributes. So as Yashia said, we have 3 level of GA. We have 11 GA, but 3 level of them. That is, we have oh, there's no X in there. Okay, let me just edit this one. So and X means exposure. You are exposed to this ELO in this module. You get to know what is being expected from you. Sorry. So this one, let me take an example for GA2. GA2 here, where is it? Yeah, it is application of scientific and engineering knowledge. So in year 1, you all your modules are full of X's. Yes, because you're only exposed to this ELO during your first year. So in your modules, you'll be exposed to some of application of scientific and engineering knowledge, because in most of year 1 courses, it is like an extension of your secondary level. We do maths, mathematics, physics, chemistry sometimes. It is an extension of a science that you learn. And in year 2, you get into the engineering level. That's why we are only exposed to GA on year 1. So for year 2 and year 3, we have D. D is developmental. You get to develop yourself in this ELO, in this GA, sorry. So like a second example for GA3, it is design and synthesis. So I'll take an example for my course. My course is civil engineering. In year 3 especially, we get to learn how to design a building, how to design the different structural elements like beam, column, slab, foundation, retaining wall, all that. We get to understand the methodology behind this. So in year 2 and year 3, you'll be introduced with design methodology and design specifics. You have to learn this because this is what we use in the industry. There are steps behind this. There are codes and standards that we follow, so that our design are up to a certain level, and our design can resist bad weather. Okay, moving on. I don't have E in this one. How come? Okay, let's say this one is E. Capital. So E is exit. This is where you are assessed on the ELO. Let me just go back and put this one as E. Yes, you're assessed for this ELO. So for this GA, so you will be marked for this GA. So GA6 is actually professional and technical communication. Put simply, it means a presentation before the class, before a board, before a lecturer. So in your final year, I suppose, or in certain module where you are assessed for this one, you'll have to conduct a presentation in English, of course, in front of some people that will mark your presentation, or an audience behind them. So this is where you'll get to show to the board how skillful you are in J6. So right now, like we are doing, myself, Yashil, and other senior who are putting this in work, like we are doing a presentation for you, for all of year 1. So also you get to do this. I hope you get to do this for your junior afterwards. But if not, you get to do this for your final year. So don't be afraid. Don't be shy. You may experience any difficulty to present in front of an audience. It's okay. I was in trouble myself, but thanks to my friends, thanks to some lecturer, thanks to everyone who helped me through, I can now manage to speak in front of everyone. So this is a personal experience that I'm sharing with you. But most importantly, what I'm saying is you'll be marked for your skill or presentation. I'm taking an example of J6, but you'll be marked
for your final year, you'll be marked for all of the G, all 11 of them. That's why it is very important. Let me go forward. Where's yes? So this is not readily available. So what I'll advise you that in your, I think in year 3 and year 4, where you have exit level for your GA, is where you get the range statement. So the range statement indicates on what basis you'll be marked for this GA. So I was talking about GA2 earlier. So one of the things you'll be marked, how is this attribute assessed? One of them is demonstrate an understanding of principle of mathematics, basic science, and engineering sciences relevant to the module. You'll be marked on how you have understood the basic and put them into application. Because we as engineers, we are bound to know and understand the basic principle behind a derivation, behind a formula, behind a methodology. Because we cannot rely on methodologies to do design. We have to rely on basics and principles. Because the design is not the same all the time. It's a systematic procedure, like you just put in values, you get this result. Design can be affected by multiple variables. So this is what is important for us to understand and use the principle. So this is one of example for GA2. You have 3 of them in this one. Also, oh yeah, in this column, okay, it tells you what satisfactory performance means. And if you don't satisfy this performance, you fail the module, because you cannot like, you cannot pass a final exam and fail a GA and pass a module, because you're being assessed in the module in your final year. Of course, I'm saying not in year 1, year 2. You cannot fail an GA and expect to pass your exam. You have to clear the GA to pass the exam. So that is one example. Again, you have many examples. Oh, okay. Yes, I was talking about GA6 earlier. Yeah, the first one, right off, communicating effectively in writing a report. So, of course, you have to provide a written piece of work firstly. But what my lecturer used to say to me is that you can perform badly in design, but if you can sell out your design to a client, it means more. It has more value. You can do bad academically, but if you're skillful enough to sell out your idea, to sell out what you have done, the client will, the client or the board of examiners will know that you have expertise in what you're doing, even though you have made some mistakes along the way. But they know that you have expertise in what you're doing and you know how to sell your product. That is the main point here. Again, you can read this in the meantime, or I think I'll just copy it in the chat afterwards. Yes, that is all for yellow for now. Let me just add a last thing. What can I say? Where is it? Non, pas là. No, sorry, I'm not sure where this piece of information is, but I'll end here for yellow. So if anyone of us would like to add, now's the time. Else I'll move forward for CPA. Qui en a causé pour yellow? Enfin, pour GA. Yes, je constate pas sur tout bon point. All right. Personnellement, parce que c'est ça un point là qui me connaît moi. Okay. Yes. One thing is that the yellows are posted on each and every floor of engineering tower, just outside the lift. So they expect us to know
It's on the register, the yellows are there. And whenever you're bored waiting for that, if you can look up the yellows. Yes. Did they update it? No, No, maar no, not I don't. Ovaris. Yeah, it's updated. Okay. So yes, so if when you're using the lift, you will see that they did glued a sheet on which we have these yellows, but yes, they didn't update it to GA. Yes, Nick, you have something to discuss more? On GA, that's all. Okay. Yes. So on CPA also, we have a really good video that Nick made. I will share the link with you. Okay. So just let me share my screen. Il y a en créole, c'est moi. Yeah. Maybe do a short summary in English for the CPA. Yes. I think that's better. Yeah. Yes, take the floor. Okay, I'll have to share full screen. Yes, as Yashil mentioned, I did a short video, but it is in Creole, unfortunately. So I'll do a short one in English. Where is it? Slideshow. Oh, là. Okay. All right. Sorry. As Yasha said, your program structure is very important. This is where you'll know your exposure time for some module. Let me just switch. Please. Okay. Your exposure time, your notional hours for all your module, that is your lecture, tutorial, and exam. So we also focus on the thing that the notional hours is categorized as all the hours put in that module. Like if you, let me take an example. Where is it? Okay, here. All right, so you see you have 52 hours of lecture, but it is not really 52. It is the combined total hours of your lecture and the time you spent into learning the lecture. There is 20 hours for test and exam. It is not the total hours duration for test and exam. It is the total hours of the test and exams and your personal time that you put in it. So we are expected to put all these hours in this module. This may be a little too much for some of us, for many of us, for myself also, but it is what they expect from us. But we all know that if we are consistent with our work, we can disregard this notional hour thing and put in the maximum effort. So let me just clear that for now. Okay, let me go back. Right. The second thing that your program structure shows on your list of module is weightage. So simply put here, the weightage in higher level is more than the weightage in lower level. What did I? Okay. As I told you earlier, this is the UM credit. And this, as Yashia said, is your weightage. So for year one, as you can see, year one, semester one. Okay. Year one, semester one, you have all your module are of weightage 1. So all your module that you do, you have a multiplier factor of 1. Okay, next step is, let me take an example for year 3 module. This is actually the civil program structure. So if you're civil in here, follow attentively. Yes, the UM credit stayed the same, but the weightage increase from 1 to 5. So this means that your multiplier factor now is 5. It is not 1 anymore. So where does this impact on the CPA? Is here. So this is an elaborated formula to calculate CPA. So I put some notation here. MW is the module weightage. It is the UM credit multiplied by the weightage.
put it is 4 multiplied by 5 for year 3, semester 1. So how do we use it? Is here. Let me take an example for Maths 1. Sorry, yeah, this is your percentage for your final module. No, your coursework plus your exam work. This is your percentage. Percentage is not result. Your result now is your CPA that's calculated here. No, it is the summation of all your weightages. No, I put 2 modules here, Maths 1101 and ENGG 1103. So this is for Maths, this is for ENGG. That is material science, I think, if I'm not mistaken. So for Maths, we do a summation 4 times 1 times 85 plus 3 times 1 times 78.5 divided by the summation of a module weightage attempted. So if you have 5 modules for semester 1, you'll do the summation for all 5 modules and divide for the summation of all 5 modules. That is where you get your CPA for your semester 1. That is how CPA is calculated. Yeah. Okay. I put a table that I did on Excel here. So yeah, this is for the whole year 1. These are marks that I put myself, with not actual marks. So as you can see, it is the full summation of 4 modules divided by the full summation of a module weightage. So you can be having 75 here and 85 here, but unfortunately, those 2 60s marks makes your CPA goes to only 71.6. That is how it is calculated. And I'm not sure if you are noted, there is 100% CPA that cannot exist with this type of calculation. Though we do have some people who excel, who have CPA reaching 90%. I've seen it for myself. Okay, let me just go through. Yeah, this calculation reflects on this table. You can see. So the module weightage of the marks, as I said, is your total for your final module times credit times the module weightage. That is why I got 300 for Maths 1. So if we do the same steps for all the module, you get to we come to the overall percentage. That is your summation of module weightage multiplied by marks divided by your summation of the module weightage itself. So the summation of module weightage is 4 plus 1 times 4 plus 1, which is equal to, and so 1, which is equal to 19 here. So let me just go here. What is this? Oh, okay. If you fail one module, final mark, I say, it is not the test. If your percentage is below 50%, you fail a module. If that happens, we still counting your final all the final module, but we now counting only a module weightage of 15 instead of 19. That's why your CPA dropped from 71 63. Big drop. This is for one module. I'm not trying to make you afraid, but you can imagine if you are failing more than one. So I think that is all for this presentation. I'll go to my Excel where I can explain you further. Okay. So I presume all majority of you of year 1. So for now, you'll only need to be worried about your final marks for semester 1 and semester 2. For now, as I mentioned earlier, this is actually what I put in my presentation earlier. So these are assumed marks, rather real marks. Again, I can change it. This will change your CPA. You can see they are integrated formula here. So if I manage to get, let's say, okay, let me just increase all the marks here.
and see how affecting my final CPA. And now if I decrease all the marks, 65, 60, let's give this 90. If you manage to get 90 in one module, but 65, 60 no over module, your average will come to 68. Matter of fact. And same for semester 2. But here, for semester 2, it will add your marks for semester 1 because CPA means cumulative point average. It adds up all your previous percentages. So if you're in year 3, your CPA is the collected percentage from year 1, year 2, and year 3. Yeah. So let me just highlight this. So again, ASHU marks. If you manage to get those marks in semester 2, you get only a 63 for this semester. But for the whole year, what they do is they add up all the modules for year 1. So you can see these 5s are in semester 1, these 6 modules are in semester 2. So they add up for the whole year 1, and it's with the same formula and ends up to 65. Even though you manage to get 68 and 63 here, then it comes down to 65. It is not a direct average. It is a complicated one, as you can see. So let me just increase the marks again. We'll see why 80. 80. Oh, at 8. Okay. So with these marks, you get the CPA of 73. So this is for year 1. Going on, I'll go with this quickly for now. So for year 2, let's say again, after marks, you get your CPA of 77, but it is a cumulative process. So it will add up all your year 1 plus this year 2 semester 1, which I did here. It will add up all of them. So your final mark will be 75. And again, for year 2 semester 2, oh, sorry, it's year 2. Again, this is your marks for only year 2 semester 2, and this is your marks for the whole time that you have spent in engineering. So that is how CPA is calculated, and that is why it is the most talked topic during the period of exam, because we never know how our CPA can change drastically. There are factors, like I mentioned. Yes, where are we? Here. No, here. Credit and weightage. The higher the weightage, the more impactful your marks will affect your CPA. So if you manage to get an A+ in a weightage of 5, your CPA will go up more than if you manage to get an A+ in a modular weightage 3. That's how it goes. And the reverse, likewise also, the reverse, if you fail in a modular weightage 5, your CPA will drop more than if you fail in a modular weightage 1. That's how drastic it is. So, yes. Yes, I'll add something on what Nick said. There are several of you who told me that they didn't work well in the physics test. Also, maybe they find physics or chemistry difficult. But let me tell you, now, Nick, can you put a slide on the module for year 1? Yes, so as you can see, the weightage of these modules in year 1 is only 1, okay? Compared to a module in year 3. Yes, so it is all 1. Compared to a module in year 3, that is, Nick, I saw 5. Can you please show it? So here, so we can say
even if Nick showed you all the mathematical calculations, we can say that this module is 5 times influence your CPA more than this physics. And as Yashtia told, the year 1 is only 7% of your CPA. So the year 1 is really designed in such a way that you get used to the system. So even if you don't perform well in year 1, it's like physics, let's say that you don't perform one and well, and then the other modules you do. Well, it only affects 7%. One module, let's say that 5%, you have this 5%, and then everything comes what you perform on year 2, year 3, year 4, because these are the years that affects the CPA most. So don't worry if some of you fail for the test, you can always catch up later. Yes, I don't yet what Yashil just said. You can always catch up later. That is something everyone told me, and I've been saying that to all my juniors so far. And also, if you manage to get a good percentage in year 1, it will be a little bit difficult to maintain with high percentage because of how the CPA is calculated. But it's not difficult because as you can see, as Yashir told earlier, year 1 is approximately 7% of your final CPA, the final CPA when you graduate. Year 2 is only about 20, 25, I think, and year 3, year 4, or 35. So you get the chance to work for better result. If you manage, if you are failing some module or some tests, now do not stress yourself about it. Do not worry about it. You get to do better afterwards, but you have to take the chance to do better. That is what we are always saying, all our juniors so far. If you get the chance to do better, do better. Don't wait for the last minute. That's the key thing I'll tell you today. So with this, I'm ending my part on CPA. Yes. So I'll take a few questions. I'll just add up to what Nick has said. Maybe he missed that one. Actually, when you're taking a receipt exams or you're retaking a module, Yes. let's say that you have scored a certain marks, let's say like 40%. But when you retake that module, that 40% is reset, it becomes 50%. Okay, it is not taken into consideration. And when you repeat when you're repeating, then that mark is also reset. Then you can score up to 100%. So that's all I wanted to add. Okay. Yes. Also, Sorry, Niamol. Just forgot one thing. Because Chef who said this earlier, when you take a receipt and you pass, you get only 50%. This is because you are given a second chance to. Sorry, you are given a second chance to take the module. Not everyone has been given this second chance. That is why it is not fair for someone to score 100 marks on their second time taking this module than someone taking this module for first time and manage to get 100 marks. That is why we are only given 50% for a receipt exam. Yes. So. It's the same for a retake module as well. It's also 50% for retake module. Just a retake module actually is when you have to do all your coursework, what is all your tests, your assignment, everything again, take your examination again. You will still get only 50%. But that's not the case if you repeat. Okay, so. Yes, so thank you very much, Yashtir. We'll be taking a few questions that you did send me on the Google form, and also do feel free to drop your questions in the chat box, even if, for example, we didn't talk a lot on chemical engineering. We have Adesh who is here and who will answer your questions for chemical engineering. So for every department, we do have one person who will assist you. So do feel free to ask. Also, something about the CPA. If you want to know if your first class, second class, and all that, all is in the program structure. Usually above 70%, it's first class. From 60 to
60 to 69.9 is second class first division, what we usually call 2-1, and then below 60% it's 2-2, second class second division. Below 50% you fail. Due to accreditation and all that, in engineering we have only a pass mark of 50%. I'll just add to that. It is only in engineering that we have 50% pass mark. So if you catch someone in FLM complaining about their pass mark, you can slap them in the face. Yes, Pas manqué ça. Kalau le campus va manquer ça. Yes. Yes, true. I know a lot of students from the other faculties, and they are always complaining about the assignments, the exams. But say, well, I always smile when they tell me all these things. So I'll be taking a few questions, then we can end our formal meeting. So how to study for exam? Let's talk about it. Each and every one of us has their own techniques. I will tell you mine later. In Map Out the Campus, I will send it to you. Or exam questions similar to tutorial questions and test questions. Well, it depends on lecturers, but the best way to verify this is to search past exam papers on the online library. We do have also a tutorial for this on our YouTube channel, our engineering community. So yes, we have past papers. We do have also the CPA that Nick said. And yeah, I think I'll do one also on the SFQ. Actually, one thing that I would like to add to the online library, due to recent changes in the program structure and all that, it's better if you get the program structure of the previous years. You'll be able to get all the past papers for previous years, because with the new program structure and new module code, it's difficult to get the past papers. Yes, because you do need the exact module code to search it on the online library. Yes. So should we copy lecture notes? Well, it's up to you. Okay, so I did talk on this. Credits recovered. Fail module. There's a library contain only reference materials and nothing else. Well, we do have also research papers, past papers, dissertations, etc. So it's not only books that are there. All the tips, well, we did give you some tips, we'll give you some more. If a student fail first year and repeat and pass still reaching level 4, but then fails in level 4, is student allowed to repeat or is terminated? So what happens is that you can repeat levels. I think that for engineering, you can 6 or 7 years, Jashtir? Can you confirm? It was 7, but I just read universal regulations. It's now 6. Okay. Oh, really? Okay. So it's 6 years. This means that, yes, what you said, we can do it. So you can fail your first year and then maybe fail another year, maybe year 3 or year 4. So just make sure that you don't exceed these 6 years, but you cannot fail the same year twice. So this means that you cannot fail year 1 twice, or you'll be terminated. And also you cannot fail the same module twice. Yes, for that, it's like that. You fail the module, if you're lucky, you get the receipt. You fail the receipt, you will have to retake the module. If ever you fail the retake module, you will get the last chance for the receipt, whether you have enough coursework, of course, which is 40%. If you fail that last receipt, then unfortunately you will be terminated. I'll just add something. Let's say that you're in level 4 and you're retaking a module again. Let's say that you're extending your retaking module. Be mindful here. If you fail that module, remember, well, you already spent a lot of years, a lot of time. But if in level 4 you again fail same module, you're terminated and you won't get any diploma, any certificate. You're terminated. All those years wasted. So work hard, especially in level 3, level 4.
Yes. So we'll take job prospects of telecommunication engineering. Maybe Janisha is among us. She can talk about it. Maybe drop a few in the comments or take the stage. Okay, so Again, yes, on tient pour Janisha will be corriger. using the comment. Accreditation process, yeah, we did talk about it. Prerequisite module, criteria for a receipt. As we said, you must earn 40 to 50, between 40 to 50 marks in the exams to be eligible for a receipt. Or else you will have to retake the module, do all the class tests, the assignments, the exam. Yes, Okay. Yashil, you must have also 40% in coursework. Okay. Yes. Okay. 40% Both in coursework. coursework and exam at least 40%. Yes, I'll add something to that, please. Can you stop sharing, please, Joshua? Yes. Okay. Yeah, so if you fail a module and did not qualify for receipt, or you fail the receipt exams, you have to retake the modules in the next year along with your juniors. So what it means is that you have to enroll for the modules again the next year. Now, you should know that there are only a limited amount of credits that you can enroll for during one semester. If I'm not mistaken, the maximum number of credits you can enroll for is 26 per semester. 24. 24? 24? Yes, I think. Okay. Yes, so- 24, I confirm. So if it's 24, then let's say, for example, you failed physics 1 and chemistry 1, chemistry for engineers. This is eight credits already. And as you can see, in year 2, semester 1, it already carries 20 credits. So you will not be able to enroll for one module in year 2, semester 1, because you have to prioritize the module that you're retaking. Because as you can see here, in order to pass to third year, you must have passed all the first year modules. So what it means is that you have to not do one of the modules in year 2. So for example, you can drop dynamics or strength for materials, or one of these two, because they won't be required in the next year. And then you have to take them in year 3 instead of year 2. So when you if you fail modules, you have to make sure that you stay in this limit under 24 credits in one semester. Yeah, that's it. Yes. Okay. Thank you, Manvir. So I continue with the questions on the forms. So criteria for MTX involved chemistry in year 2 to year 4. Well, we do have a new structure, but I don't think so. Maybe small bits, but chemistry does not form a big part of the modules. Okay. So this we'll talk a bit later. Great help. You can explain how semester 1, semester 2 goes on. Does exam consist of materials from semester 2 or both the semesters? Okay. So if you're an engineering student, you will have only semester modules. That is, these modules will only be assessed for the exams. I think it will start the end of March or start of April. Yes, end of March, start of April. So they will be examining only the modules that you did till now. Okay, everything. And when you start the newest semester, I think that it will start in May. Okay, so you have the new modules, and for the semester 2 exams, you will not have contents from the semester 1. Maybe knowledge, but they will not be assessed as such. So yes, I think that we end our formal meeting here, and we can continue our meeting Creole. So for international students, yes, this was a successful meeting. We covered all the points. So I would like to thank Nick, Manvir, Yashtia, Niamal also, and all the other seniors who are here. And we'll wish you
well, let's not call it a good night because I know that will not stop now, and I'm sure that you will not go to sleep right now. So we'll continue our meeting, but this time in Creole. So thank you very much. And if you have any queries, you can still ask us, and we'll always be here to help you, to guide you. Okay, thank you. Donc, nous commençons en créole. Bon, c'est une ce qui me fait vraiment envie, c'est pour ça qu'il me dit, acheter Vini, en fait, acheter dans le patron, comment Nick tu dis, parce que acheter un passe de tout qualité en fait. OK? Et Data engineering, ça. C'est personal experience avec nous parce que il est vraiment valuable, cette expérience qui est là. Et vous allez aller. Non, il aime. OK. Donc, je dis moi, félicitations, sur une place Université de Maurice. Congratulations, bienvenue à UM. J'espère que vous avez passé un bon temps, campus université, vous allez profiter. On va citer qui est dans le campus. OK. Donc, je connais Saint-Stan qui est beaucoup tough. Parce que c'est une transition depuis la vie collège, entre l'université, il y a une assez grande différence. Vous avez trouvé une université depuis tout, c'est bizarre qu'on apprenne pas aux autres. En fait, un guide bien simple pour les autres. Tu as un MSS, pas nécessaire de philosophe lecture. Tu as un MSS, une finie directeur là-dedans qui te bien connaît. Trappe ton livre, roadband online references à l'apprendre. Et self-learning, plus grand outils qui sont dans ça. Je ne sais pas qu'on va faire complaint ici, c'est dans Google, c'est dans YouTube, c'est dans toutes les affaires. Et aussi, je peux faire un groupe work, un groupe meeting, je travaille entre autres. La meilleure façon pour apprendre, c'est groupe work. Bon, mais je connais beaucoup par ici faire lui. Beaucoup par ici, un camarade si pour faire lui. Not an issue, mais je gagne un MSS, je prends, je t'apprends. Moi, personnellement, quand on fait des lectures sur notre son, moi, autant, quand je apprends, je connais qu'il y en a pas apprendre, je route tout cas tes livres, je route tout cas tes research papers, et je apprends. Ça quand je sois. Et, OK. Ensuite, deuxième point. Bon. Semester 1, moi, je fais bien mon module moi-même. Donc, bien sûr, on va tomber, moi, je fais trois modules semester 1. OK? Moi, je fais 49. À l'époque, pas encore un update qui, je connais, la receipt, exams, tout ça là, pas encore bien dans l'existence. À l'époque, c'est si CPA, on va 50, c'est repeat. Donc, moi, mon semester 1, mon CPA, on va 50 et 49. Et dans Rules and Regulations, on va pas faire plus qu'il y a des modules, mais il fait le 3. On serait essayé. Maintenant, ça y est, semester D, on arrête de dormir tout là. Correct. Semester D, correct. Passer partout. Et là, maintenant, introduire receipt exams, parce que moi, si je ne pas mettre ça receipt exams, ça, moi, est-ce qu'il a la moitié classe graduée, qui arrive au 4e année, mais moi, tu peux en dire 5 élèves, tu vas graduer à la fin de l'année. À la fin de 4e année, c'est 5 élèves, tu vois. Donc, il y a raison de mettre receipt exams. Et bien, mon gars, mon receipt exam, c'est-à-dire des modules, on pas eligible for receipt. Only one module, on passe, on monte. Again, à cause limite credits, on va prendre un module IAD. Un module IAD là, thermodynamics, moi, oui, ça, il y a 3. Donc, mon IAD semester quand fini, je fais 3 modules, including un module qui m'a périté from year 1, chemistry. Donc, je fais ce module-là, le semester D. Semester D, je fait un module. Et bon, vous avez dit, moi, ça ne m'arrive pas ça. Ce module-là, j'ai fait. Donc,
on fait, ça au total, fait qui m'a 4 récits là. Donc, moi, avec le 4 récits, moi, un semestre fait 5 modules. Moi, on a 4 modules, c'est littéralement un semestre, moi, je vais faire. Donc, moi, Yeah, exactly. Merci, acheter. Moi, je passe papers, non, rien ça. C'est toi, même premier batch qui ne passe pas là, parce que tout le système-là n'était pas changé à l'époque là. ah bon. C'est un des past paper from last year, tout ça, bon. Capable de débrouiller. C'est là. Donc, on paper là, bon. Mon manière, on va qu'on get past papers, moi. Mais il y a un module que j'ai fait. Mais en panier, on réussit pas tous les 4, ok. On monte, moi, il y a 3. Moi, il y a 3 semester 1. Ouais, en fait, c'est un module qui motive à envoyer il y a 3 depuis ED, Thermodynamics. Moi, je fais un module là, il y a 3 semester 1. Bon, moi, on fait ça. Ok. Moi, le semestre D, on fait un cours des modules. On gagne ici des modules ou 3. On fait ça des modules là. Et on fait ça des modules là. Donc, il y a là, moi, tu gagnes ici, tu fais, hein. Donc, là, moi, tu fais un module là. Donc, je t'ai un choix là. Là, tu es capable de monter, comment tu es capable de monter, comment tu es capable de repeat. Ok? Mais là, je préfère repeat. Un module là. Donc, là, je préfère repeat parce que quand tu arrives il y a 3 différentes belles différences au CPA. Donc, ça, il y a tout ça module là. Tu as focus sur le module, tout ça. Donc, là, je préfère me repeat. Et puisque mon CPA est bon, on a fait une dissertation. Donc, on fait une dissertation, etc. Bon, on passe par tout, correct. Mon il y a 4 semestres 1, on monté. Là, on fait un module, passer les restes. Il y a 4 semestres 2, passer les restes. Dissertation design, tout correct. Tout module correct. C'est un module pending pour moi. Donc, on passe ce module-là. On finit là, moi. Mais comme on dit à eux, si tu arrives au level 4, tu as un module qui t'a déjà fait, tu as besoin de refaire. Si tu fais là encore, c'est termination, tu vas gagner non mieux. Donc, rien de suite, c'est juste ce qui pour montrer que même si tu fais, tu n'es pas capable vraiment de CPA. Mais mon CPA, tu es en bas 49 semester 1, year 1, ça va être 49. Et là, mon CPA, il y a un CPA qui est 1. Donc, là, donc pas besoin de payer, je te paye à battre, voilà. Donc, on est là, le semester 1, year 1, ça veut dire que moi, bon, je veux tout dire moi positif, d'être optimiste, c'est-à-dire moi tout passe correct, mais pas oublier décourager, mais quand j'ai rien avec des tas de coups avec moi, il était. Là. Yes, bon, j'ai acheté un peu un même, mais pour cette dissertation, c'est une belle dissertation faculté. Hein. Ça dépend des autres. Donc, quand on dit, même si c'est pas lag behind au début, tu es toujours capable de faire mieux après. Les élèves t'ont juste pour sa acclimatation là. Et Nick, t'expliques pas pourquoi tu as un bon élève. Et où la garçon? En tout, comme on fait 5 modules. Allez, year 1, on passe pour tout. Deuxième année, semester 1, on fait des modules. On gagne d'hérité à la fin. Deuxième année, semestre 2, les autres francs, c'est pas à Covid, mais tu pourrais faire deuxième année. Encore deuxième année, semestre 2, on a 7 modules. Mais tu es en retard moi-même. Moi, tu connais quand ça m'a essayé, quand ça me donne des temps à cause j'ai des affaires pour faire, moi, tu sais, à l'époque, enfin, encore si, mais j'ai encore beaucoup d'affaires personnelles qui me peux faire, mais moi, tu connais quand ça me donne des temps. Un peu grâce à Covid qui m'a réussi à remonter. Je compose tout le monde recette, parce que il y a 3, on fait dans un module. Yes. Il y a 3, on fait dans le module structure 3. Il y a 3 semestres 1, ça.
Je reste gagné réussite. Je get le lecture là. Dis-moi, fond, tu as prospéré un module pour faire là. D'aller qui est arrivé. Enfin, je bien apprendre pour aller, mais seulement à cause. Je sais ça. Nous n'avons 15 semaines dans le syllabus. Enfin, 16 semaines à cause de Student Week. Nous avons retard, mais nous finissons, mon level, nous finit 15e semaine. Nous payons des rapports 15e semaine. Mais nous avons 4 jours pour rattraper 6 modules. Mais c'est fait tout module pendant 4 jours là, 10, 3, 4, même pas, des 3 pas là. Mais premier examen, c'est structure 3. On a papier, on apprend tout. On a papier, on get papier, papier get moi. On get camarade, camarade get moi. Papier connaît. Ça module là, on diminue fait. Et Ça une cause- affaire aussi qui, sorry, ma coupe tonique, une affaire aussi qui est assez comique, c'est que si tu regardes l'examen, c'est pas gardé sorti de, tu peux attendre 30 000 après de sortie, non? Si tu ne pas trompé? Ouais, vraiment, pour t'en permettre, tu parles de la sortie. Yes. C'est si tu peux rentrer pendant 30 000 sur sortir, même si tu peux quitter papier blanc, tu pas gardé. Ouais, mais ouais, on diminue fait dans ce module là. Juste à cause qu'il n'est pas gagné assez d'en réviser et que peran un mini posé 4 jours avant l'examen final. Ah, c'est une zut. Quand c'est peut-être pas gagné le temps. Mais on diminue fait là-dedans, malheureusement, 5 critiques. Il reste toute une passée. Je reviens dans sa point de lecture là, dans ce bureau, je demande, enfin, parce que c'est mon bagage critique là. Pourquoi gagner résultat, pourquoi gagner éligibilité dans rien, mais mal demandé. Toujours, il fait les choses, mal checker, non prospère, parce que politique. Elle dit, hein, ce modèle là. Tous les autres modules, mon gars, plus mon gars, un seul module me fait, non, moi pour show off, mais pour ça, semestre là, mon gars, tout A plus tout A, avec un F. Puis B, puis C. Et ça F là, moi tu manques critique. Ça niveau-là, il est arrivé là. Mais, moi, c'est gagné mon réussite, c'est passé, la mode il y a 4, et puis tout ce monde dit. Mais, les autres affaires, dans l'engineering, le mot solo peut exister. Je peux faire self-learning, bien sûr, je peux faire ma recherche pour ça, mais je ne sais pas pourquoi faire solo pendant 4 ans ici. Il est impossible. À moins d'un robot. Un robot aussi, par quoi, pourquoi faire? Mais, qui fait le doute ça, qui. Jamais sous-estime, c'est que tu as quelqu'un qui explique toi 5000 avantages, qui tu apprends, c'est pas 12 lectures neutres, ça va te venir. Jamais tu sous-estimes ça 5 minutes, que tu es mon camarade explique toi là. À cause, ça il est bloqué de moi. Moi aussi, grâce à ça, je réussi à aider mon camarade, saper, passer, faire une question. Là. Mais pendant une question, avant de rentrer l'examen, ça m'a même gagné. Enfin, le lecture là, il y a une petite pareil, c'est la même question. Mais ça m'a même gagné. Nous aussi, ça fait 25 points. C'est un show 25 points dans ce. À cause de nous apprendre ensemble, nous demandons camarades. Si nous ne pas faire, beaucoup d'entre nous, pas de faire la question. Là. Et m'aurait été, ça a fait gros work là. C'est vrai, c'est difficile pour faire camarade, même online, même offline, même. Quand je suis à l'université, on a dit, moi, tu fais un camarade. Moi, c'est de la C'est vrai, c'est difficile, mais essayez de sortir de ce cocon, essayez overcome sa shyness là, sa difficulté là. C'est quand difficile, oui, on peut critiquer personne qui n'a pas de difficulté d'avoir du vice ici, mais essayez overcome sa barrière qui peut empêcher à de l'avant là. À cause, ici à l'université, j'ai eu plusieurs occasions overcome tout le barrière qui peut mettre devant eux. Et qu'un main facteur qui peut aider eux à overcome sa barrière, c'est ses camarades. Ma camarade dans la classe, ma camarade l'autre classe, ma camarade collège qui étaient dans l'autre faculté, ban junior, ban senior, tous les gens qui se fait camarade, faire camarade. Vous avez trouvé ça, nous, nous, senior, nous pouvons faire ça pour eux, c'est à cause nous réussissons à développer une certaine amitié, une certaine friendship pour chacun, nous pouvons faire une affaire pour eux tout. Et c'est parti dans cette amitié là, nous partis pour là, nous sommes partis pour gagner, enfin, moi, peut dire qu'ils sont bizarres, mais c'est nous, des affaires, mais beaucoup d'affaires arrivées grâce à l'amitié. Enfin, une affaire qui m'a bouché avec eux, enfin, pas si je me cache, elle est bien. Je travaille dans un projet, plusieurs dans plusieurs départements, un projet qui nous submit à
comment dire, CFS, ça veut dire Chief of Facilities and Services. Donc, ça projet-là, enfin, l'externe pour l'instant, là, mais moi, j'ai news qui n'est pas avancé bientôt à cause de Covid, n'est pas une bonne chose. Mais nous work ensemble, différents du monde dans différents départements, nous work ensemble dans un seul projet pour présenter devant DIN, devant CFS. Mais ça, teamwork-là, il faut remettre grâce à l'amitié. Moi, si toi, tu fais le travail, l'ONZ affaires, avec enfin, pour moi à l'époque, c'était un petit man inconnu. Assez me connais des trois camarades d'Aster. Mais moi, tu peux travailler avec des gens qui n'ont même pas de dialogue. Mais toujours, nous work along, nous réussissons à mettre des affaires des bouts. Ces affaires-là, ils ont côté administration, aujourd'hui. Et une des affaires qui me partage avec vous là, c'est un camarade de ma classe. Comment c'est, ouais. Je suis rentré en 2018, camarade est rentré en 2017. Malheureusement, il m'a mal passé year one, il me a repeat. Enfin, pas mal passé. Il est très mal passé, ce year one, il me a repeat. Les rois de ma classe, il n'est pas qu'une personne. Il n'est pas causeur personne, il n'est pas demande de sinon rien. Il dit causeur moi, ici, quand on a telle classe pour les gens venir, pour ce module. Mais au fur et à mesure, il fait mon camarade, il commence pas à nuire et il passe year one avec nous. Quand il rentre de year 2, semester 1, ben, dans 6 modules, si la gagne, 5 ans plus un an. Même rien souk. Ce CPA ne monte pas 15%. À peu près 15%. So, tu pas 54 là, ça ne monte 15%. Il y a 2 semestres D, remonté. Il y a 3 semestres 3. Il y a 3 semestres N, remonté il y a l'IM. Et puis là, actuellement, je suis 3e dans la classe. Qui nous a refait ce year 1, mais il donne de peine. Nous n'aide on dit bien, rester approché, rester overcome some difficulties. Et ça, c'est lui qui peut aider nous. Il peut faire ce notes, ce tutoriel, qu'on n'est pas connu, nous a demandé, il donne nous. Et c'est comment dire, un success story qui m'a resté expérience. Malgré qu'il fait year one, il cave, et bounce back higher. Il dépasse beaucoup de gens classe. Et les 3e dans classe actuellement. Et ça pour les autres qui jamais sous-estiment un camarade. On connaît, je connais un différent, je connais un affaires pas content, je trouve certains gens toxiques, certains gens pas connaît moi. Pas envie de causer, mais quand on a pour travailler ensemble, mettre ça de côté, les autres. Mettre de côté, ça va différent là, travailler ensemble pour un seul but, pour ce résultat et pour l'avenir. À cause de là, depuis que l'université, il y a des gens qui ne peuvent pas gagner. Je prends le travail, ça va exister. Je vais travailler tel gens qui m'est avec eux. Enfin, pas parce que le monde du travail, c'est là, mais ça veut dire que teamwork, il commence ici. C'est pas grave. C'est bizarre essayer de développer un minimum de knowledge of teamwork, un minimum expérience de comment travailler en équipe ici. Ça peut m'arriver tout après. Il pourrait dire dans ce parcours, comment on fait dire là. Il pourrait dire quand je gradue, quand je vais de travail. Ça peut m'arriver. Et ouais. Un des affaires, sorry, moi plus trop longue. Un camarade dans year one, il parti faire chimie HSI. Il y a un module chimie dans year one, semester 1. Il fait chimie forme 5. Mais forme 5, c'est sa chimie-là. Enfin, c'est pareil, mais c'est difficile pour lui. Dans 4 premières semaines, il n'est pas connu non. Il fait un small class 16. Encore week 8 pour là. Il y a moi ce qui dit 30. À peu près. Mais malgré ça, il apprend pas l'IM. Il a route ban livre, nous l'aide et avant l'examen, c'est lui qui peut expliquer moi chimie. Moi, je fais chimie HSI. Lui peut expliquer moi telle affaires. Qui, comment dire, me réviser la veille, m'oublier, lui peut expliquer moi. Et sans lui, moi, tu peux faire ça numéro là, bien, dans l'examen. Pour chimie, il gagne A, il gagne plus. Un book, un book, pas faire chimie HSI, on commence à faire dans le first semester, il reste catch-up, il gagne ça plus. Moi, je dis ça.
qui ce café. Donc, vous terminez là. Merci beaucoup. Yes, merci beaucoup, Nick. Ça fait moi, je connais dans cette histoire-là. Ouais, t'as une grosse histoire là. Yes, really nice give you a good time dans là aussi. Je prends, au fait, je préfère donner un petit peu la parole à Nyokat là, parce que maintenant, vous avez expérience plus. Il y a Richard aussi qui est là. Richard était là même, à l'université, parce qu'on ne connaît ici. On peut trouver un comment là. Vous avez cette lecture. William, ça. Ok. Nyabal, tu es là même? Yes, moi. Yes. Je pensais chez mon 5 écoute ça. Ok. Une No, 5-10 minutes après rentrer. yes, pour toi, c'est qu'est-ce que right now, tu es capable de discuter un module PO là? Ouais, au fait, ça, ce qui est arrivé, c'est, normalement, comme on m'a expliqué tout à l'heure, chaque année, je peux avoir un module qui est pire. Et c'est un module là, c'est un module plus important qui était là. Bon, tout module est important, même, mais là, c'est un module là qui est vraiment déterminant en plus de 4 ans. Je sais pas, est-ce que c'est pour extend, de pas pour extend, tu peux arriver. Au fait, moi-même, c'est qu'il est arrivé à cause d'un module, à cause d'un seul module, mais là, pour repeat un entier. Like, ça semestre-là, on peut repeat ID. Et quand on veut repeat ID, pour un module ID, on a un seul module. Heureusement qu'il a mon CPA est assez correct. Mon requesting, mon gain prend des modules au cours de UE3, je vais faire toujours. Et, mais, ça va me module qui pire là. Si arrivé, je n'ai fait des modules pire, il n'est pas la fin des choses. C'est qui moi, je veux dire, c'est une affaire qui est, on va enseigner, tout le monde enseigne, Jamaha, et il a acheté, elle aime les cas confirme ça. Il a Richard aussi, Richard, mon copain, finalement, c'est cas confirmé. Et, si arrivé, je ne fais la module pire, je connais automatiquement je peux extend, comme il est temps, je vais faire de l'université. Ça, je peux faire 4 ans. Je fais la module pire, je peux extend, je fais 5 ans. Alors, c'est que je peux faire 5 ans. Il y a une affaire qui s'appelle load balancing. L'engineering, je pense que tout le département engineering, je connais un load balancing qui était là. Mais, like, pour le module aussi, je peux faire un genre de load balancing. C'est-à-dire, like, parce qu'ils ont un module pour te faire dans cette 5e année, je cave, quand tu vas un module qui est là, je t'éparpille bien, que quand on va arriver, je sais, comment, je prends l'exemple même. Là, ça semestre-là, on réussi, la chance de gagner, on réussi faire des higher level modules, l'autre semestre, l'autre année, quand on prend des 3 semestres 1. Donc, par 5 modules, on peut faire juste 3 modules. Like, ça, il y a une affaire qui, aussi, une affaire qui, je ne pas connu si mon mention, c'est arrivé de faire repeat une année, et je trouvais que c'était assez crédit, je prends les autres modules au cours, et que le CPA, je faisais là au 45 ou bien là au 50, même petit un peu, et je gagne droit pendant 2 higher level modules. Et ça, je pense à des higher level modules là, c'est si arrivé je peux na clash de the timetable. Si je t'ai na clash, me let's say na des tutoriels pe clash, je kava cause one lecture là, je kava request et usually one lecture is understanding. Bon, comme je dis usually, il dépend sur lecture ça. Et là quand je on va prendre des détails. Et Achille connaît le document passé, ça pendant 10 par 3 semaines même ça, 5 semaines même ça, c'est pas dire on a l'exam section. Oui, mais like, quand tu as un module qui pire, pas négliger module. C'est tout ce que je peux dire sur ça. Yes, voilà. Et bon, pour prendre une question générale que tu peux poser là du forme, etc. Et que me dire que chacun parmi eux a besoin de la bonne formule qui marche pour eux. Ok? Donc, c'est moi, une affaire, c'est que teamwork est super, super important. Qui met l'emphase de là, y aussi. Moi aussi, c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, moi, réussi une de 3. C'est grâce à teamwork. Ok? Que par exemple, ce qui me conseille de faire, c'est un de mes camarades avec qui je suis proche, ok, il était un petit peu de chemistry, s'il est bon, c'est capable de travailler, faire group work. Et là,
bon, moi, c'est façon qui m'a mon travail. Il est peut-être pas marché plus vite, de zéro plus vite, là. Donc, ce qu'il fait, c'est que moi, il y a 6 modules. OK? Il y a 6 modules-là. Moi, il y a 2 camarades locaux, donc il y aura 3. Donc, nous divisons ces 6 modules-là en 3. Donc, ça can get des modules. C'est ça, ça que dit des modules-là. OK? C'est-à-dire, je faisais suivre tout dans classe-là, faire un summaries, travailler tout dans post papers, tout dans questions, les envoyer ça can. OK? Et par exemple, aujourd'hui, je me tiens un test, OK, control engineering. Lundi, je vais découvrir le module-là qui m'a fait kiffer. OK? Yes, après, une affaire aussi, c'est pas nécessairement qu'ils aient des autres cours, parce que il y a un module qui, non là, n'est pas nécessairement pareil, mais je vais demander comment il y a le control engineering. Et on connaît nous ici, de l'électrical, il y a un control system. Parce que là, I think les mêmes affaires, non? Ça y est, ce module-là. Yeah. Ouais, mais c'est ça, like, tout le temps, on garde en contact avec les autres cohorts, les autres engineering, parce que, là, moi, je vais faire project management, et dans ce module-là, c'est pas toi qui peux choisir le team, c'est, un peu d'un temps team, et dans sa team-là, il pas juste de cours, like, juste électrical avec électrical, télécom, mécanical, non, il multidisciplinaire, ça, like, tu veux travailler ensemble comme un team. Si depuis bonheur, je travaille avec un team, je connais que tu as un groupe, like, il pas pour un gros problème. Et puis, les autres, franchement, like, moi, je suis des meetings ensemble là, mais un meeting project management, peut-être que tu es ici. Donc, il va n'a même que un peu. It's on là, lui. Eh, j'ai écouté tout ça, multitasking, non, c'est ça. C'est un peu project management. Aïe là. Yeah, folie. Yeah, donc, pour une autre segment, ça veut dire que, par exemple, moi-même là, c'est lundi que je connais le module là qui a fait un an. Donc, pendant ce moment, je travaille une question et aujourd'hui, de test, je suis travaillé. Et ce qui est arrivé, c'est que, comment je vais dire, ça, module-là, moi, il pareil avec même lecturer et ben, electrical, c'est allé donc, moi, mécatronics. C'est-à-dire, il a connaît, bon, mon camarade, il a un papier là, mais il a un leak. Donc, ça y est, il rate papier, il a deux de mon camarade, papier, ben, électrique. Correct? Donc, là, pareil, les gens finissent pas seulement papier van électrique, là, ils ont réussi à travailler, papier, c'est pareil, tout. Donc, ce qui me montre, c'est que, aide-eux en eux-mêmes. OK? Qui se classe, qui dépendent des départements, etc. Aide-eux parce que, comment on dit, nous ensemble, nous. Nous avons différents départements, mais nous avons une amitié là entre nous. OK? Nous avons une amitié là entre nous. Et donc, c'est une question qui nous doit préserver. Comment on dit, allé là, nous n'avons pas envie aucun remerciement avec eux. Moi, j'ai envie d'un remerciement. OK? Ce qui m'a envie, c'est que quand je viens dans une place, nous finissons quitter, c'est je fais ce meeting là pour les autres juniors. OK? C'est là, c'est je travaille pour donner sa guidance à Banda. Parce que franchement, par exemple, moi, j'ai même de trouver l'impasse de toute qualité cyclone. Et ça m'a un simple petit guidance là, tu peux vraiment économiser beaucoup de temps. OK? Beaucoup la peine. Et donc, c'est seulement ça. Donc, garder l'amitié en eux, créer cette amitié-là, garder un bon networking, pas juste avec une faculté, avec les autres facultés. Si vous trouvez qu'il y a beaucoup de projets que vous travaillez avec là. Bon, là, plaignez beaucoup moins que les autres. Non, mais garder cette amitié-là avec eux parce que demain, quand tu parles de le monde du travail, tout le monde a besoin. Qu'il y ait un avocat, qu'il y ait un docteur, qu'il y ait le côté agriculture, même si je paye, disons, je travaille pour une compagnie, dans le domaine de l'agriculture, pour besoin li. OK? Donc, everything, ça a une good communication skill, ça, de besoin d'aller. Et l'université, il y a une place que je vais faire extra beaucoup de networking. OK? Je connais le collège, comment a été. Après, je vais devoir travailler. Je ne connais pas du monde qui est dans cette compagnie. C'est tout. Donc, l'université, là, c'est ici même qu'ils ont besoin de build un good network. Donc, à chaque fois, mettre l'emphase là, donc, join un club, me tirer une question pendant que je prends l'Italie là. Est-ce qu'il y a un club, tout ça là, à l'université, oui. Il y a un club de badminton, tu as à côté de la musique, tu as plusieurs clubs côté technologie aussi. On organise un event, tu as un Diwali show, tu as un event, une activité, c'est juste avec Covid, comment dire, restrictions sanitaires, ça n'a pas réussi à faire beaucoup de trucs. Mais on sorry, là, c'est pas si la Covid, là, ça que c'est ma autour d'un event pour. C'est ça. Aujourd'hui, vendredi, là, je
faisais tam fatigué tout la case là. Il se faisait comment Nick payait chaque 2 semaines un programme. Chaque 2 semaines un programme. Et n'a pas fait. Et Achille, Yeah. aujourd'hui, vendredi, là, tu es de vendredi que tu allé, hein? Oui. Non, oui. Maman. Oui. Bon, explique maintenant, maman. Yeah. Mais, pas qu'à cette, enfin, moi, j'espérais qu'elle a fait, bon, c'est bon, aïe, elle a fait, moi, c'est ma restriction, fini l'examen. Pas qu'à cette, elle veut nous bien répéter pour nous voir un outing. Comment l'examen fini, vacances, nous mettons un méga outing. Je bien ça, uni la classe, c'est toujours year one. Et, comme juste ça, grand year 3, il y a 4 qui ne passent de 16, qui passent de confinement, comme Nick. Mais sinon, oui, c'est un peu un projet, c'est comme Nick, tu fais dire, qui s'est arrêté avec Covid. Donc, yeah. J'espère qu'ils ont gagné ça la chance là. Et comme on dit, je continue à faire un camarade, etc. Build un good network. Parce que demain, un call qu'ils ont fait, il est plus valuable qu'ils ont degree. Tu es tout mal avocat là, hein? Achille, Yes. on peut attendre marketing, moi. Hein. Et moi, c'est un gars outing. Bon, Comment c'est fini? Comment l'examen est fini? Il met un outing. Ouais, ouais, c'est- Achille, tu peux causer sur networking. Bon, nous, ça, je une affaire. Nous avons beaucoup de sociétés, l'Université Maurice, surtout faculté of engineering, il y en a plusieurs sociétés. En fait, avant ça, vous posez sur une affaire, je connais ça, workload qui est dans le manière engineering student, ça est bien différent. Donc, je n'ai pas gagné le temps. Donc, c'est sa raison-là qui me conseille de rester soudé. Vous allez faire faux, parce que les autres facultés vont comprendre. Pas plein ici, on va je comprends. Oui, ça workload qui nous est là, il y a ce que tout le monde a compris. OK, je suis maintenant, je viens dans différentes sociétés. Si je ne me trompe pas, Nick, c'est le président, chairperson, Civil Engineering Society, et il y a moi aussi qui occupe Accredited, et je connais Aimeki, je connais c'est qui est Aimeki présent. Donc, Kanish pas là, mon gars. il y a Chemical Engineering ici, Pandu, Adosh Pandu, ici la Terre, où on est sorti. Donc, moi, je serais une nouvelle société, là, vous êtes connu pas moi. Donc, Civil Engineering, là, Civil Engineering Society, c'est un contact technique, IMEKI. IMEKI, c'est côté Mechanical Engineering. Yes, Ganish. Institute of Mechanical Engineers. Mon bien, c'est Ganish. Exactement. Yes. C'est C'est target Ganish. visualisé. Chaque fois qu'ils élèvent mécatronique, maintenant, vous êtes target Z, soit mechanical. OK. Côté Electrical and Electronic Engineering, il y a Achupali. Actually, motif enfin moi comme membre là-dedans. Actually stands for Institute of Electrical and Electronic Engineers, mais il n'est pas vraiment juste électrique et électronique. Il y a tout là-dedans. Tout ce qui te prend ces technologies, il y a tout dans Actually. Donc, Actually, il y a là 400 000 membres à travers le monde. Il y a une plus grande société professionnelle dans le monde en entier. Donc, ça, c'est environ d'Acredited. Contactez Niamel. Niamel, qui peut occuper Acredited. N'importe quand c'est besoin, ce n'est contact, pas de problème. Si j'ai besoin de numéro aussi, le passeport hiérarchique, je vais faire. Bon, bien le passeport tous les 4 sociétés là, si vous me compris. On dit tous les 4 là. Yes, oui. Chemical Engineering Society, pas oublier. Yes, Ouais. Chemical, Civil, IEEE et IMEKI. Ouais. Au fait, ça va une société là, permet de faire un contact, faire un projet. Quand vous organisez un webinaire, vous gagnez faire contact avec un professionnel de l'industrie, organisez un webinaire, organisez une compétition, votre sponsor une compétition. Donc, nous avons déjà fait un article writing competition, nous avons toutes sociétés ensemble. Donc, ça tient success et nous avons réussi à gagner sponsor. Donc, ça c'est bien aussi. OK. Ouais, c'est tout. Une affaire qui m'a beaucoup hâte dans une société, c'est que je join une société, c'est que je fais un event. Les LM qui je au fait, quand je peux faire le cours, si je peux juste faire cours, je peux aller même, like, first contact que je gagne en industrie, c'est pendant vacation training, qui, pour accréditation, il n'est pas long, pour y acheter, je connais les 6 mois. 6 mois, non? Vacation training, yeah. Ouais. Mais pour le reste, les 2 à 3 mois, si je ne me pas tromper, tout dépend de la situation de Covid et des affaires en groupe. Mais, like, si nous parlons de société, c'est
first time qui nous fait contact avec l'industrie, c'est à travers Summer Vacation Training. Là. Mais à travers ma société, like, quand on organise un event, c'est là qui vraiment je can gagner, je can connaître dans l'industrie, je can connaître les ingénieurs, je can connaître les managers, je can comprendre comment l'industrie vraiment les marché. Et ma personnelle expérience par être parlé, je passe ma misère pour expliquer une fois là. Je connais, hein, ici. Avant de traiter un speaker là-bas, like, il y a ce procédure que je suis. Avec mail, call, ça arrive comme ça. Yes, new ex-chairperson, Janisha. Et oui, c'est ça, moi je peux ajouter le roman de société, c'est ça network, il y a une grande affaire. Je fais du cas de commencer dans l'industrie, c'est déjà connu, je me là-bas, c'était un contact là-bas. Il peut une grande aide pour cette même. D'après, je peux ajouter, sorry, Achille. D'après, je peux ajouter concernant Vacation Training, comment dire, j'ai voyé côté cours. Mais je me disais des affaires, mais longtemps de cela, nous battons un BN, je suis un BTEC à l'Université de Maurice. Maintenant, j'ai actually un an full pour travailler dans ma compagnie. C'est qui, un senior qui peut travailler sur l'indienne. Et récemment, 2013-2014, il y en a qui parlent aux 6 mois, il y a diminué mes 4 mois. Moi, à l'époque, malheureusement, nous avons 8 semaines, qui est obligatoire de nous aller, mais tracer coupé, nous redépendons nous-mêmes, nous extend que nous câbles, nous allons 12, 11 ou 12 semaines. Mais ce networking-là, il commence dans l'université et il continue dans le monde du travail. À cause, enfin, quand je arrive à ce niveau-là, je peux trouver qui nous peut dire actuellement là, qui contacte quand c'est dans place, qui contacte quand est dans tel design, telle analyse, telle technologie de cela. Donc, Yeah. conserve ça bien. Et qui Bon, commence depuis, ouais, je sais pas, qu'est-ce que c'est? C'est ça qu'on aime dire. Bon, moi, rajoute ce qu'il aime dire. Au fait, il y a une l'occasion avec un ingénieur, au fait, qui ne réussit un speaker. C'est lui qui réussit un contact avec un ingénieur qui occupe Sat-1. Et Sat-1, c'est le premier satellite qui Maurice n'a envoyé dans l'espace. Donc, il réussit un contact avec ça, un ingénieur qui est en sort ça là. Et aussi, MK réussi organise un site visit pour un moment écrit le Command Center of Sat-1, donc à cause de Covid, on a réussi à aller. Et il y a des autres personnes encore, il y a un contact avec un CEO of MTEL. Donc, MTEL, c'est une compagnie multimilliardaire, donc multimilliardaire de nouveau. Donc, il y a une personne qui a un contact. Donc, c'est juste, moi, j'ajoute ça, juste à cause pour faire ce qu'on qui fait joindre société. Tu vas faire un contact que tu organises une personne. Et tu as encore une autre personne, tu es avec Huawei, personne qui est en charge côté l'Afrique, donc qui est basée en Sud-Afrique. Donc, on va juste dire ça pour que tu connais qui est capable de joindre une société et qui peut m'arriver helpful pour que tu joindre un professionnel, tu gardes sa contact là, qui connaît demain, tu gagnes un contact, tu es capable de gagner un work offer, même à l'étranger. Donc, c'est ça, c'est pour ça que je dis. Et aussi, IEEE, mais qui c'est tous les des sociétés internationales reconnues partout. Donc, moi, bien conseillé les autres maintenant. OK. Yes, oui, voilà, comment HCBS, c'est Band Societies qui est basé dans une faculté. Hein, après. Donc, yes, donc nous avons plus dans nos domaines. Et ce que je veux dire, c'est que ce network, ça building un network là, il y a beaucoup de d'événements à ça aujourd'hui, notamment côté man électrical là surtout. Comment est-ce que les commencé? C'est par exemple pour moi, il commence depuis year 1 même. Mais tu connais me ban seniors year 4. OK, parce que ma seniors year 4, il y a ban c'est que tu fais graduer. Donc là, par exemple le Zoulan, je fais un meeting que ban ex-gradué si tu viens. Voilà, tu viens causer. Donc ça ban là, l'état nous de year 1, ça les pourra besoin de year 4. Maintenant, nous venons de year 3, year 4, donc là, j'ai fini l'expérience de 2 ans, 3 ans dans le marché. Donc, c'est comme ça qu'ils nous build du network. OK? C'est ça l'amitié qui nous forme là. Il peut être un simple petit bonjour, OK? Qui vient de temps à autre, de t'envoyer un petit message. Je me rappelle, moi, l'état de year 1, je peux causer avec un senior qui peut faire year 5. Et ce qu'il y a encore bon camarade avec lui, nous avons un petit call souvent, il demande un conseil, beaucoup de conseils. C'est lui un petit peu me lié entre
l'étude le monde du travail, expliquer comment il y a ça là-bas. Donc, ça là, ma network là, il vraiment help. Donc, c'est pour ça que je besoin sortir un petit gain de ce cocon, comment Nick tu veux dire t'aller là, parce que as an engineer, demain, j'ai besoin de sa communication skills là. Demain, disons, je deviens site engineer, je deviens technicien en base, j'ai besoin de sa leadership skill là, sa communication skill là. J'ai besoin capable qu'on casse un problème complexe, faire une simple qui va la comprendre. Demain, c'est une présentation. Ce n'est pas une présentation comment j'étais là, par exemple, l'université que je vais présenter devant un lecturer même qui déjà a un background engineering, non. Mais les autres de travail, je vais faire une présentation à un monde qui est un accountant, un manager, et je vais faire un grasp de complex concepts. Donc, tout ça là, les vinaigres pratiques, etc. Et comme par exemple, je connais IMEKI et dans une compétition qui est habitué à faire, Speak Out for Engineering, que tu as l'opportunité de trainer de ce domaine-là. OK? Donc, c'est ça un petit peu, l'université, c'est vraiment une place pour qu'ils évoluent. Donc, upgrade tous leurs skills. Donc, ça, à chaque fois, me dire, tu vas, juniors, profiter parce que pour moi, c'est comme ça même qui me sorti du collège. Collège, me disait, collège, je vais s'apprendre, moi. Collège, je vais s'apprendre. Et les temps, je viens à l'université, me dit, non, on a besoin de changer. On a besoin de développement soft skills, genre social skills. Et maintenant, on réussit à faire les, c'est parce que à l'université, les temps, étudiant et moi, ça va dans une société comme ce qui achètent, etc. Par exemple, IEEE, même si on part ton petit domaine, il y a des gens qui vont revive, faire au champ de revive. Mais sinon, yeah, je suis fait rentrer. Des facultés d'engineering, c'est faculté qui nous dit assez mots, qui fait parce que les élèves peuvent venir lundi à samedi, cours face-to-face là. OK? Nous pas ça luxe online là. Je sais qui fait online et luxe. Donc, lundi à samedi, face-to-face, tu as besoin de une pratique, de un tutoriel, de une lecture, de assignments pour faire, etc. Tu dois réviser pour test. Donc, nous pas vraiment ça l'étang là pour faire ça en networking là, si nous capable de dire. Donc, là, avec les temps, avec COVID, nous commençons à shifter online. Donc, à l'époque, tout est full online. Je me rappelle, semestre démo year one, comment c'était, tu full online, tu fais gagner sa pandémie là. Et là, après, tu viens un blended mode. Donc, il y a des blended mode là. Pour moi, personnellement, je trouve ça vraiment, vraiment useful parce qu'à ce moment-là, je gagne les temps là pour développer de savoir les skills là. Parce que si nous pensons à faire bien, nous allons aller sur 4 îles Maurice. Et nous avons fait des heures de trajet pour l'université. Des heures de trajet, on a fait des heures de trajet, dans tout ça fait 4 ans là. C'est-à-dire que je vais faire un défaut online par semaine, puis ajouter, je peux capable de gagner 12 heures de temps que je vais finir économiser. Donc là, je vais investir les temps là. Peut-être pas mieux, je trouve online boring ou bien les plus time consuming, les plus bulky. Mais in a certain way, si tu passes pareil comme nous, je trouvais que online, it has the advantages. Donc, sur ce, on sait si c'était une question, nous sommes capables de passer là, nous sommes capables de poser une question. Et anytime, un conseil, n'importe qui parmi nous, la même, on sait qui, aujourd'hui là, j'étais en contact avec eux qui me connaissent, civil net conique, electrical, je te connais, il achetait peut-être pas trop qu'on y achetait. Maintenant, je connais, j'ai les chances de te connaître côté télécom, de pandassi côté chemical. Donc, c'est un monde qui always ready là pour guider, c'est besoin anything. OK? On se cave mieux de pose question de ça, hein? Ouais, il parle. Donc, on est fatigué là, il arrête des temps là. Ah, mais non, c'est vrai, c'est la question. C'est quand même mieux, mais j'ai déjà le aussi, hein, même problème. On va causer, hein.